শুরুতেই আমরা মুখ্য আলোচকের কাছ থেকে আলোচনা শুনবো। প্রথমে আলোচনা রাখবেন মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেনের সাবেক সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারী। He has also been listed as a community leader in the 500 most influential Muslims, and he has written a number of books including The Rohingya Crisis, A People Facing Extinction in 2018, and at the same time he has been described as one of the most powerful Asian Muslims in Western Europe. সো আমি এই মুহূর্তে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল বারীকে ওনার কিনোট স্পিচ প্রেজেন্ট করার জন্য। আমি এখান থেকে স্লাইড শেয়ার করছি, আশা করি উনি দেখতে পাবেন। আনমিউট করতে হবে ডক্টর আব্দুল বারী। জি জি, আবার আনমিউট হয়েছে, একটা ক্লিক করতে হবে। জি, পারফেক্ট। Can you hear me now? Yeah, now perfect. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakumullah khair ভাই খালেদ, প্রফেসর ডক্টর রুহুল ভাই এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, স্পেশালি বেশ কয়েকজনের সাথে আগে দেখা হয়েছে। তো এটা একটা ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি। এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহর শুকর আদায় করি, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সংক্ষেপ করব কারণ অনেক বক্তা আছেন এবং আমার সময় 15 মিনিট। প্রথমত আমি আসলে একজন সমাজকর্মী এবং আমি ফিজিসিস্ট বেসিক্যালি, কিন্তু তারপরে আমি সমাজের কাজে বিলাতের মুসলমানদের সাথে তারপরে বিভিন্ন প্রজেক্টে জড়িত হয়ে যাই। ফলে আমি হয়ে যাই একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সর্ট অফ সোশিওলজিস্ট। রোহিঙ্গার সাথে আমার সম্পর্ক কি, এটা একটু বলা দরকার। প্রথম স্লাইড যেটা, এটা আমি একটা বই বের করেছি, বই লিখেছি আমি 2018 সালে, এবং আমি রেঙ্গুনে এবং ম্যান্ডেলেতে আমি সফর করেছিলাম ফর দি ফার্স্ট টাইম ইন ফেব্রুয়ারি 2018। এবং আমার সম্পর্ক হলো, আমি চিরাঙে পড়াশোনা করেছি, চিরাং ইউনিভার্সিটিতে, এবং চিরাগানিয়ান ডায়ালেক্ট এবং রোহিঙ্গা ডায়ালেক্টের সাথে বেশ কিছু মিল আছে। ফলে স্পেশালি 2017 যখন মানে গণহত্যা এবং এভিকশন শুরু হলো, I was shocked, I was emotionally very disturbed. এর আগে আমি রোহিঙ্গাদের ইতিহাস আমি জানতাম, কারণ হলো প্রফেসর ডক্টর আব্দুল করিম, চিরাং ইউনিভার্সিটি ভাইস চ্যান্সেলর, উনি আমার শিক্ষক ছিলেন, যদি আমি ফিজিক্সের। ওনার একটা নাম করা বই আছে, আমি তার বই আমি রেফারেন্স হিসেবে ইউজ করেছি এই হিস্টোরিক্যাল ঘটনাগুলোর দিক থেকে। 1978 থেকে আমি তাদেরকে দেখেছি যে প্রথম ব্যাচ যখন চলে আসে, তখন আমি বাংলাদেশে ছিলাম, 2,70,000-এর মতো আর কি। আমি এখান থেকে শুরু করব যে আমি রোহিঙ্গা ভাই বোনদের যে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন, যেভাবে তারা এভিক্টেড হয়ে আসলেন বাংলাদেশে, এর 50-60% আমি সরাসরি বুঝতে পেরেছি তারা কোন অবস্থায় এসেছেন। আমি দ্বিতীয় স্লাইড যদি এখানে ফিক্স করে রাখেন, তাহলে আমি কিছু সংক্ষিপ্ত কথা বলবো। একটা হলো যে as of today 742,000 Rohingya people according to the UNHCR evicted in a few weeks, 2 weeks or 3 weeks এর মধ্যে তাদেরকে বের করে দেওয়া হয় এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আমি ওয়াকার ভাইয়ের স্লাইড দেখেছি, এগুলো আমরা ফলো করেছি। বাড়িঘর গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং বাংলাদেশে বর্তমান রোহিঙ্গা পিপুলের সংখ্যা মোটামুটি একটা হিসাব পেয়েছি আমি, সেটা হলো 1.1 মিলিয়ন, মানে 11 লক্ষ। এরপরে কয়েক লাখ ডায়াসপোরা সারা দুনিয়াতে মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, কয়েক লাখ ইন্টারনালি ডিসপ্লেসমেন্ট ক্যাম্পের মধ্যে আছে, আর কয়েক লাখ হয়তোবা সাধারণ রাখাইন প্রদেশে কিছু আছে, তারা তাদের থাকা না থাকা মানে ভার্চুয়ালি দে আর দেয়ার সেকেন্ড ক্লাস আর প্যারিয়া কমিউনিটি। তো আমরা যদি পরের স্লাইডে যাই, তাহলে আমি সংক্ষেপে একটু ব্রিফ হিস্ট্রিটা নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। এই হিস্ট্রিটা মানে খুবই রিচ হিস্ট্রি, আমি সংক্ষেপ করব। সেটা হলো 8th to 10th সেঞ্চুরিতে মুসলিম ট্রেডার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম অফ রাখাইন, আরাকান ছিল সেটা,
অনেকে চলে আসে। মুসলমানরা তো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল, তাদের ব্যবসা, দিন প্রচার অনেকগুলো, মানে তারা একটা আউটগোয়িং কমিউনিটি ছিল মুসলিম মুসলিম ওয়ার্ল্ড। এবং ইরাবতী বা ইরাবতী, আমরা বাংলাতে ইরাবতী শব্দ ব্যবহার করেছি, রিভার ডেল্টার মধ্যে তারা আসে এবং সাধারণত মাংদো এরিয়াতে তারা প্রেফার করে যারা থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। অনেকে চলে গেছে, ওখান থেকে ফিরে চলে গেছে, অন্য জায়গায় গিয়েছে। 1406 সালে আমি যা শুধু মানে কি লাইট মানে এই কিছু মূল কথাগুলো আমি বলবো। 1406 সালে আরাকানিজ কিং মিং মুন ওয়াজ ডিফিটেড বাই বার্মিজ কিং। তার মানে আরাকানি কিংটা পরাজিত হওয়ার পর বাংলাদেশে, তখন তো সুলতানি বাংলা ছিল, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় এবং বাংলার সুলতানের সহযোগিতায় 1430 সালে মিং মুন regained kingdom with the help of Bengal Sultan. Although he did not convert to Islam, যতটুকু ইতিহাসে আছে, but he adopted a name Sulaiman Shah or Saman Shah and used Muslim kalima and Persian language in the court. That was wonderful. From 1430 থেকে 1784 পর্যন্ত Arakanese Muslims were highly prosperous. Bengali community were there. Kubi Alaoler নাম আমরা শুনেছি। Multi-ethnic, multi-religious people living in harmony and peace. Muslim socio-political and intellectual influence peaked and remained dominant for more than 300 years. Unfortunately, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের যে গ্র্যাজুয়াল পতন, এটারই বোধহয় একটা ধারা সারা দুনিয়াতে তখন চলতেছিল। বাংলাদেশের পলাশি হলো 1785-এ বার্মিজ কিং মানে ওই আরাকানকে আবার মানে তাদের অ্যানেক্স করে নিয়ে যায়। আর 1826-এ আরাকান লস্ট টু ইংলিশ অকুপায়ার্স। আমি বলেছি অল দিস হিস্টোরিক্যাল এই সোর্সগুলো ডক্টর আব্দুল করিম আমার টিচার, সেটা হলো দি রোহিঙ্গাস এ শর্ট অ্যাকাউন্ট অফ দেয়ার হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচারের মধ্যে আছে। আমি 27 অগাস্ট থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি মার্চ পর্যন্ত 6টা মাস আমি একটানা পড়াশোনা করেছি। এখানে বার্মিজ মুসলিম এবং রোহিঙ্গা মুসলমান যারা আছে, তারপরে আমি ইয়াঙ্গুনে যে, তারপরে ম্যান্ডেলে যে অনেক মানুষের সাথে দেখা করেছি, সেটা আমি বইয়ের মধ্যে কিছু উল্লেখ করেছি আর কি। পরের স্লাইড যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে ব্রিটিশ রুলটা কিভাবে হলো। এটাও একটা সংক্ষেপ করবো আমি। সেটা হলো 1826 থেকে 1948। ব্রিটিশ অকুপেশন হ্যাপেন ইন 3 phases. 1826 আরাকানে চারা প্রথমে আসে, 1852-তে সাদার্ন বার্মাতে দখল করে, 1885-এ the rest of the Burma. Until 1937, Burma was being ruled from British India. 37-এর পরে তো পরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হয়। এরপরে মূল ব্রিটেনের যে মূল যে টেকনিক ছিল কলোনিগুলোকে দখল রাখা, ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়েস্ট, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। Majority Buddhists saw British favoring minority groups such as Christian Karens and Muslim Rohingya. Shortage of Buddhist skilled labor, মানে ওই সময় 1930 ওই সময় স্কিল লেবারের অভাব ছিল, বুদ্ধিস্টদের মধ্যে কাজ করার যোগ্যতা লোক ছিল না, ফলে ইন্ডিয়ান মাইগ্রান্ট নিয়ে আসে। এর মধ্যে অনেক মুসলমান যায়, তারপরে অল মুসলমান যায়, বাংলাদেশি কিছু যায়। আর বুদ্ধিস্ট হেট্রেড ফর ইন্ডিয়ানস এন্ড রোহিঙ্গা রোজ ইন আর্লি 20th century। ইন দি মানে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে থেকে হেট্রেডটা বাড়ে আর কি, মানে বার্মিজ ন্যাশনালিজম বৃদ্ধি পায় আর কি। আর 1930-তে যে গ্লোবাল ইকোনমিক ক্রাইসিস হয়, বুদ্ধিস্ট ফার্মার্স লুজ দেয়ার ল্যান্ডস টু ইন্ডিয়ানস, বিকজ তারা ছিল প্রবাবলি অলস অথবা কাজ করতে পারতো না অথবা যোগ্যতা ছিল না, ইন্ডিয়ানরা এসে সেগুলো দখল করে। কিন্তু 42-তে যখন জাপান বার্মা আক্রমণ করে দখল করে, তখন থিংস টোটালি চেঞ্জ হয়ে যায়। বুদ্ধিস্ট সাপোর্টেড জাপান, জেনারেল ওভারঅল বুদ্ধিস্ট পিপল। Rohingya and other minorities, Karen and others supported Britain. এরপরে টিট ফ্যাট রিটালিয়েশন হয়, রাখাইন প্রদেশের ভিতরে হয় বুদ্ধিস্ট এন্ড রোহিঙ্গাদের মধ্যে। আর বর্তমান যে অং সান সুচি, তার ফাদার ছিল অং সান, ইনিশিয়ালি জাপানিজদেরকে সাপোর্ট করে, বাট হি চেঞ্জ সাইড বিফোর জাপান সারেন্ডার। বাট হি ওয়াজ এ গ্রেট লিডার and he formed the Burmese military called Tatmadaw, and he was for secular, inclusive Burma with rights for all. But along with others, including one Muslim, he was assassinated in 1947. And 1945-48, Britain gave a mixed message to the Rohingya of a Muslim national area in North Arakan. It never worked.
and Burma became independent, and Arakan remained, Rohingya became part of Burma. এরপরে মিলিটারি মানে প্রথম তো দশকের চেয়ে বেশি somehow things were going okay, but military struck 1962 কো হয়। ওই সংক্ষেপ ঘটনা হলো 48 থেকে 62-তে মুসলমানদের পার্লামেন্টের রিপ্রেজেন্টেশন ছিল, গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তাদের অধিকার ছিল। 96 কু হওয়ার পরে 300,000 Indians were forced to leave Burma in 62-64. Rohingya rights were gradually taken away. Government used Theravada Buddhism and ultra-nationalism for anti-Rohingya hatred. 78 আমি বলেছি যে first batch over 250,000 were brutally evicted. It was called Operation Nagamin or Dragon King. 1982-তে Rohingya citizenship was totally denied in spite of the UN call. They became stateless. 1990-তে Suu Kyi's National League for Democracy (NLD) won 392 out of 492 seats in election, but the junta refused to hand over power to her. 91-92 military junta again evict করে Rohingya মুসলমানদেরকে over 250,000 to Bangladesh. I was at that time I was at the UK. 2012-এ Burmese President Thein Sein proposed to UNHCR to resettle Rohingya to other countries. UN was shocked to hear this and rejected the idea. Things did not improve at all. 2010, Suu Kyi was released from prison, house arrest. 2015, Suu Kyi's NLD got elected, but army kept 25% reserve seat. So Suu Kyi became nominally head of state, but real power stayed with the military. 2016, 80,000 Rohingya were again displaced. Many came to Bangladesh. And 2017, August 25, the genocide started. তো এই জেনোসাইড নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো। সেটা হলো কুইন মারি ইউনিভার্সিটি লন্ডন, যেখানে আমার কিছু অ্যাক্সেস আছে আর কি, এবং আমি ওই ইউনিভার্সিটির অনারারি একজন একাডেমিক। প্রফেসর পেনি গ্রিন, তার সাথে আমি কাজ করেছি কিছু, এবং ISCI ইন্টারন্যাশনাল একটা গ্রুপ আছে। They worked on this, they published some books on this, and they were deciding the conditions for the genocide. And genocide means facing extinction. Number one হলো stigmatization and dehumanization. এটা হলো প্রথম দিকে যারা দুনিয়াতে জেনোসাইড করতে চায় ইনিশিয়ালি হয়তো করে না, একমাত্র ইয়ের মতো চেঙ্গিস খানের মতো প্রথমে স্টিগম্যাটাইজ করে, তারপরকে ডিহিউম্যানাইজ করে, চরিত্র হনন করে, তারপর হ্যারাস করে, ভায়োলেন্স নিয়ে আসে, টেরর নিয়ে আসে, ভয় দেখানোর চেষ্টা করে, আইসোলেশন অ্যান্ড সেগ্রিগেশনের চেষ্টা করে, সিস্টেমেটিক উইকেনিং অফ দি টার্গেট গ্রুপ একাডেমিক্যালি, ফিজিক্যালি, এডুকেশনালি, এরপরে মাস অ্যানাইলেশন হয় এবং চেষ্টা করে টোটাল ইরেজার অফ দি টার্গেট গ্রুপ। এবং চায়নাতে আজকে যেটা হচ্ছে উইথ দ্য উইগুর কমিউনিটি, the world is waking up, but there is a fear that God forbid things can go very worse in China as well. Okay, so from that definition, and there have been many other academics who define genocide in various ways. I mentioned this Queen Mary University one because I am connected with that. Professor Amartya Sen, Bangladeshi by birth, Indian citizen, but Cambridge University Nobel laureate, 2014-এ বলছিল যে রোহিঙ্গা সিচুয়েশন ওয়াজ এ স্লো জেনোসাইড। Yale Law School in 2015-এ বলেছে there is a strong evidence of genocide. Queen Mary Universityর কথা আমি বলেছি 2015-এ বলছে it's a genocide. UN September 27-এ, that means August September, after just 740,000 Rohingyas were being evicted, was a textbook example of ethnic cleansing. Genocide প্রথমে বলে নাই আর কি। Amnesty International November 17-এ বলেছে it's an apartheid. BBC Newsnight November 17 was a monstrous crime. So I'm just highlighting this because the world knows what sort of things are happening to the Rohingyas, and Rohingyas are treated as the longest serving victims of abuse in the whole world. Now, সংক্ষেপে আমি মুসলিমস ইন বার্মার ব্যাপারে বলবো, যদিও এখানে আমাদের ওয়াকার ভাই আছেন, he knows definitely he will be expert on everything. Just is my information from my reading as well as from my meetings with all the groups that I met in Rangoon and Mandalay.
Government estimate holo Muslim population around 4% in Burma. Muslim estimate holo 8 to 10%. And recognized Muslim bodies, but with little role or influence now, Islamic Religious Affairs Council, is most of them were formed in the 1940s. Then Myanmar Muslim Youth Organization formed in 45. Maulvi Organization, this is called Maulvi Organization, formed in 1945. Myanmar Muslim National Affairs formed in 1989. Jamiatul Ulama is a Deobandi group. Okay, key figures. U Rajak worked with Aung San, and people say that he was in fact like a teacher of Aung San, Suu Kyi's father. U Rashid, president of all Burma Students' Union, alongside president. That means Muslims were in a very senior government and civil society position. And the last one who was killed in Yangon airport, U Ko Ni, he was a human rights expert, constitutional lawyer, and Suu Kyi's legal advisor, gave the concept of a state counselor, because Suu Kyi was using the designation of a state counselor, but he was assassinated in January 2017. Suu Kyi did not attend his funeral that attracted tens of thousands of Muslims and non-Muslims, although she later attended a discussion event. Now, last slide is what should we do? Well, we are living in the West, some are in Bangladesh, and we know in the global game, Muslims' role is very insignificant, but I think everybody has a role to play. And in my opinion, the long term is obviously campaign and lobby for Rohingya repatriation with full citizenship rights to their homeland, means Arakan, under UN supervision. And I don't know when it's going to happen. Allah knows best, but we should pray for that and we should work for that. But what should be continuously being done by us individually, as groups, as people having feelings for the Rohingya people, keep the issue alive by civil society activism, especially in the West, Britain and America and in Europe. Lobby the UN, EU, and ASEAN countries, especially Muslims in Bangladesh, and probably other Muslims can play this role. Influence some influential governments, those of the US, UK, EU, because governments are important, and Britain was their colonial master, and I'm really sad that British role is very, very weak, unfortunately. It's a continuous weakening of British role in the world. And also use legal route to keep pressure on the Myanmar government and some key perpetrators of genocide. We started a project, it couldn't continue because of funding and other things, but fortunately, Ghana took some step, but other Muslim countries, you know, the situation, economically, politically, weak countries can do very little in the world. Improve capacity of the Rohingya and Burmese Muslim diaspora. That is, to me, is very important, because I'm a community activist, social activist. And unfortunately, in Britain, only a few hundred people are there. I used to go to that Eid and other ceremonies, and mostly first generation, young generation few are going to the university. I think the future should lie in the younger generation who could probably one day become MP of Britain, or probably congressman or senator in the US, say 10, 15 years time. That should be our target. Prioritize Rohingya children's education wherever they are, and also involve Bangladeshi diaspora to help the Rohingya, because in Bangladesh, there are Chittagonian people who understand their dialect. And Bangladesh is also suffering because of the pressure, and Bangladesh is not a rich country. So I especially have been working with Bangladeshi community and Bangladeshi people, urge them to really, really wake up and try to help our Rohingya brothers and sisters who are in, for generations who are suffering. Jazakumullah khair. Thank you very much. Assalamu alaikum.